السلام عليكم اخواني الكرام، مرحبا بكم من جديد في درس pronouns. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا على demonstrative pronouns. اوكي، نبداو على بركة الله. Demonstrative pronouns are used for pointing out things. The words this, that, these and those are demonstrative pronouns. يعني لا ليست ديال demonstrative pronouns هما this, that, these and those. يعني هادو يعني كيشيروا لنا الاشياء، يعني الاشياء اللي هي بعيده منا ولا الاشياء اللي هي قريبه. يعني فاش كنهضروا على demonstrative pronouns يعني كنهضروا على جوج ديال الحوايج. يعني كنهضروا على the distance يعني far or close، ولا كنهضروا على the singular or the plural. يعني the object or the person, is it in the singular or in the plural. Okay, نبداو ب this. This is used to specify an object or person in the singular. It refers to something that is near. يعني this يعني فاش كنلقاوها في شي جملة يعني كنعرفوا باللي ديك الحاجة اللي كنهضروا عليها قريبة لينا وباللي ديك الحاجة is a singular. نشوفوا هذا المثال هذا. This is my ball. يعني إلا لاحظتوا معايا في التصويرة يعني الكرة ديالي، يعني this is هاد الكرة ديالي. يعني إلا لاحظتوا الكرة قريبة لداك الشخص اللي كيهضر، يعني it is so close to the person who is speaking. يعني الكرة غير حداه، داكشي علاش قلنا this is my ball. نشوفوا الحالة ديال these. These is used to specify an object or person in the plural. It refers to something that is near. For example يعني بالنسبة للحالة ديال these يعني مشابهة للحالة ديال this، غير في هذه الحالة كنهضروا على the plural يعني more than one object or person. نشوفوا هذا المثال هذا. These are my books. يعني these are my books. يعني لاحظتوا معايا في التصويرة يعني الشخص يعني كياخذ الكتيبة في يديه، يعني عندي بزاف ديال الكتب، يعني I have more than one book يعني the plural، يعني عندي the plural هنا. داكشي غادي نديرو these. These is for plural and this is for singular. يعني عندي هنايا أكثر من كتاب واحد، داكشي علاش استعملنا these. يعني ودوك الكتوبة قراب لداك الشخص، يعني كما شفتوا في التصويرة قراب ليه، يعني داكشي علاش يعني كنستعملو these and this يعني for objects or persons that are near to us، يعني هم اللي قرابين لينا. اوكي، نشوفوا دابا الحالة ديال that. That is used to specify an object or person in the singular. It refers to something that is far. For example هنايا في الحالة ديال that يعني كنهضروا على واحد الشخص اللي هو specific object or person، يعني is singular، وكيعبرنا على واحد الحاجة اللي هي بعيدة منا، يعني ماشي بحال الحالة ديال this يعني شي حاجة اللي قريبة. في هذه الحالة كنهضروا على شي حاجة اللي هي بعيدة علينا كنستخدموا that. نشوفوا هذا المثال هذا. That bird is beautiful. That bird is beautiful يعني كما شفتوا هنا في التصويرة يعني داك الطائر بعيد على داك الشخص شوية، يعني قلنا عليه that bird is beautiful. علاش؟ حيت بعيد شوية على الشخص، يعني استعملنا that. يعني يكون داك الطائر مثلا كاين في اليد ديال داك الشخص ولا قريب ليه، غادي نقول this bird is beautiful. يعني ولاني داك الطائر بعيد يعني كنقول that. وكنشوفوا الحالة ديال those. Those is used to specify an object or person in the plural. It refers to something that is far. For example يعني بحال الحالة ديال that غير هنا كنهضروا على the plural يعني الجمع. نشوفوا هذا المثال هذا. Those are my friends. يعني لاحظتوا معايا يعني friends يعني بعاد على داك الشخص، يعني كيهضر عليهم كيقول هادوك الأصدقاء ديالي، يعني بعاد عليه. يعني كون كان وسطهم مثلا وقريب لهم غادي يقول these are my friends، ولكن بعاد عليه شويه داكشي علاش قلنا those. يعني كنستعملوها for plural and for object or person or people that are far from us، يعني اللي بعاد علينا. اوكي، نشوفوا بعض الجمل اللي كنلقاو فيهم demonstrative pronouns. This is my desk. يعني
لاحظت معايا فاش قريت الجملة ولقيت فيها this، يعني عرفت باللي ديك الحاجة اللي كيهضر عليها داك الشخص يعني قريبة ليه. يعني this is my desk. That is my friend's house. يعني هنايا فاش قريت الجملة ولقيت that يعني كنعرف باللي ديك the object يعني the house يعني is far from that person who is speaking. That's my mother's car. You'll have to work harder than this. We can do better than that. It's raining again. This is awful. Who is that knocking at the door? Hi, Kathleen. This is Michael. These are my pets. These are sheep, but those are goats. يعني هادو بعض الجمل اللي سنستعملو فيهم demonstrative pronouns. وكنشوفو هنا واحد الملاحظة. Use this and this when you are talking about things near you. يعني كنستعملو this and these فاش كنهضرو على يعني الأشياء اللي هي قريبة لينا. يعني الحاجة اللي قريبة لينا كنقولو these بالنسبة for the singular and these for the plural. Use that and those when you are talking about things farther away. يعني في الحالة ديال that and those يعني كنستعملوها فاش كنهضروا على واحد الحاجة اللي هي بعيدة علينا، يعني كنستعملوهم. هادشي اللي كاين في هاد الفيديو هذا. نتمنى انكم استفدتوا من هاد الدرس هذا، وإلا ما فهمتوش شي حاجة ولا عندكم شي غموض اكتبوها في التعليق. وإلا عجبكم هاد الفيديو هذا ما تنساوش تضغطوا على زر لايك والاشتراك في القناة باش ديما يوصلكم الجديد. ودابا غنقول لكم السلام عليكم ونشوفكم دائما في تتمة درس بروناونس.